Итак, мы продолжаем наше неспешное путешествие. И что у нас сегодня по плану? Да, можно встретиться. Так, награду я не получил. Вот это можно сделать. Так. Это потом. Нет, это не сейчас. Старая скаман. Ну, в принципе, так. Что еще? Это не... Ладно. В общем, сейчас сообщаем магистру про ученицу, а потом благополучно улетаем обратно в Дю. Так. Получается, магистр тут. А вот он. What? А вот и ученица, в принципе. Walk blessed. Уже на пути. Да, она вон ушла только что. Of course. Her sister. I completely forgot. Oh, Hero, you damned old fool. I guess I should be lenient with her. Here, I think I owe you this for your time. Now, excuse me. We have a lot to do here. Да, не вопрос. Опыт — это все, что мне от вас нужно. Ага. Вот такой я корыстно малый. Так. Дальше. Так, ну, в принципе, можно ходить пообщаться с этим чертенком. There you are. I was beginning to wonder whether you got cold feet. Чего бы вдруг. Да, разве не безопаснее было бы найти убежище вне города? What? No, on the contrary. Even though us voices have a lot of privileges within the Ralate, we're still under constant observation, just like the scions and the acolytes. If I were to leave town without any reason, that would raise more suspicion than just dropping off the grid for a couple of hours down here. Понятно. Так, и что теперь? Идешь меня к этому первому провидцу? Well, that's the plan. But as I said, we will have to discuss a couple of things first. And please listen carefully, even if it sounds boring. If we blow our cover, then it will not just be the end of our plan, but also the end of the two of us. So, the Ralate has a holy scripture called the Ralas, or the Book Out of the Ashes. Its verses are the commandments of every Ralam. И как это касается меня? It affects you because there are a couple of rules that you have to abide by once we're inside the temple. To infringe them is a crude sign of disrespect, and no mercenary who values his life would do that. In other words, if we want nobody to get wind of our plan, you'll need to fit in. Number 1, never talk to an acolyte, or voice, or seer if they don't address you first. As a mercenary, you're at the bottom of the hierarchy, on one level with the scions. Если мне все равно. Alright, I got it. You're tough. But again, no mercenary would dare to infringe the Ralate's rules in their own temple. First of all, because it'll lower the chances that the first seer will consider you for the mission, and secondly, because it risks our cover. Так, ладно. Как мне различить ранги? By their garments. Scions wear plain robes, and sometimes hoods. Acolytes wear the purple robes of the Ralate with their distinctive sun pattern. Seers wear similar robes, only more ornate. Voices wear the same armor that I wear. Rule number 2. Wear this, or a helmet, whenever you enter the temple.
The Ralate detests the display of the body, as all corporeality. Nobody will attack you if you enter the temple unveiled, but it will make people suspicious. And finally, rule number 3. Do not openly talk about the father. It's considered blasphemy. You most likely won't see him before the expedition anyways. There are Ralamы down there that have been committed to the Ralate for 20 years now, and never saw him in person. Так. А какие у Ралаты проблемы с человеческим телом? It binds us to the physical plane. А ты когда-нибудь видела царей? I guess I saw him more than once as he experimented on my body as a child, but if you're referring to my time at the Ralate, yes, I have. И какой он? Different. A lot more different from how you would probably picture him. Так, ну ладно. Отец это святой? Ну ладно, давай. How would I спросим. know? It's a rule. And we all know how much religious people love Кто бы following rules сомневался. without questioning them. I'm sure the father had his reasons. Так, что-нибудь еще? Yeah, one more thing. In case the first seer asks, you contacted me, not the other way around. You heard the rumor that the father is looking for the lost pages, and a man named Rezio Daran gave you the tip about Carlian. You then contacted me and the false dog, and we went to get the pages together. Either way, enough of the talking. I informed the first seer of our coming, and like any sleeper, you will be tested by another voice in front of the temple. Спящего? A person who hasn't seen the truth yet. In other words, everybody who's not a Ralamы. Так, ну ладно, идем. Follow me. Так, я переоделся. Симпатичный костюмчик. Ну давай, пойдем. Ну давай ты шустрее беги. Ну. Это будет долго. Блять, я тебе и пешком догонить. Ой, давай быстрее. A sun child, huh? Word of advice. Don't go sauntering about dark alleys down here. And watch your pockets. Если хоть медиак попадет из моих карманов, я тут настоящий ад устрою. A sunchilder. I bet you came to watch those fools cut their guts open in the dust pit. That's the only reason you snobs ever come down here. Ты идиот? Ну быстрее, давай, ну. Не беси меня. Ой, не беси меня. Задолбал. Мое почтение. Чего ты взяла, что я спящий, алё? Пит, идиот. All right, almost there. Just paid his shadow tax. Well, some people never learn. Well, must be exhausting to watch us working our asses off, sunchild. Да, ребята, тут отстойно. Я присяду? Даже присесть нельзя. Hard work pays off. Yeah, right. Yes.
Brother Sorrow? Brother Wrath. From ashes to blood. From blood to liberation. Is this the sleeper? Yes. He knows the rules? Of course. Good. Hold still. Ну, Interesting. You may enter. Thank you, brother. Father's blessings. Well, that was strange. что именно? Так, почему тебя называют брат ярости? Ah, right. The short version. Once you devote your life to the Ralate, you need to take on a new name. The name of your biggest vice in your life before the awakening. Ralamы always call each other by their new names, but we voices often use our dead names in the outside world. Я понимаю, что ярость можно назвать пороком, но почему скорбь? Every emotion is a weakness. Joy, greed, lust, scorn. According to the Ralate, everything that is human is another obstacle on the way to transcendence. Понятно все с вами. Так. Тебе известны старые имена остальных Ралаимов? Hardly. Most people don't like talking about their lives before the Ralate. Понятно. Ладно, хорошо. Так, почему? Он про пороки говорит. Ладно, почему? This man, he wasn't just any voice. He was the father's right hand, Brother Sorrow. Он странно разговаривает. I know. He's always been like that. But don't underestimate him. This man is a monster. I once saw him fight 4 thugs at once who thought it was a good idea to rob a voice of the father. He decapitated one of them, broke another one's face, and cut down the remaining 2 with a single swing of his sword. Ну, прям как Дарт Вейдер какой-то. Причем тоже в маске. Из чего бы отцу послать такого важного человека, чтобы проверить меня? Good question. Let's just stay on our guard. Ну, носит маску. Most Ralamы do. Complete veiling isn't required, but it's considered a sign of religious devotion. Ну, точно Вейдер. Ладно, пошли. Yes. Как ты прям переместился-то, а? Rialta Shara. Ну, веди. Ralate Shara. First seer. From ashes to blood, from blood to liberation. Ah, Brother Wrath. Is this our visitor? Yes, First Seer. He helped me find the lost pages. Interesting. Show me. Interesting. Tell me, how did you know that the Father is looking for these? Вот тут ошибка. Но вот что будет, если... ну его. Is that so? And how did you meet Brother Wrath? Also through your contact? Да нет, мы встретились в ложном псе. It is indeed. Well then, I am Brother Longing,
or to you, the first seer. I assume Brother Wrath promised you a reward for these. I have Look at that. 300 The pennies. mercenary. Good. Then go up to the tower and talk to Sister Envy. She will pay you. Brother Wrath, will you escort our guest back outside? If that is your wish, then yes, First Seer. What do you mean by that? I was thinking... irrelevant. Father's blessings, First Seer. Thank you for your time. Speak. Well, the expedition. You said that the father ordered you to find capable mercenaries. Treasure hunters. Мало тоже. You think he'd be a fitting candidate? He's an arcanist, isn't he? Correct. And one who knows his craft. At least judging by what I saw. Your aura is remarkable. It's true. Fine then. We actually have enough mercenaries already, but you seem to be more capable than the scum that usually runs the Undercity's alleys. However, before I recommend you to the Father, I want you to prove yourself. Brother Greed. Sister Pride. Is she still in the Light Grove? Good. Then escort this man into the Dark Valley. I want you to kill someone for us. Sister Pride. A voice who has betrayed us. Bring me her heart, and I'll consider recommending you to the Father. An expedition will be taking place soon, and we are still looking for capable mercenaries. Вам нужно именно ее сердце? Полагаю, это была метафора? I believe my instructions were quite clear. Ясно, и эта сестра гордыни укрывается в темной долине. Correct. She fled into a cave, probably hoping that we wouldn't find her there. Brother Greed will show you the way. Good luck. Может, через... Brother Wrath will stay. There is something we need to discuss. Подвигаемся. А я? Записка. Мы считаем, что Несса укрылась в небольшой пещере под названием Светлая роща. Когда я буду отсюда, ступай туда, убей ее, потом возвращайся. Я буду ждать здесь. Ну, пещерки-то мы уже были. Кстати, да, мы тут были. Но это очень удобно. Тут быть никого не должно. Кто мог бы нам жить? Но! Да, он там отдыхает. Но! Есть один нюанс. Касательно этой Нессы, а именно вот это. First of the golden moon, 8233. I can't bear it any longer. Father, Malphus, fate, or whoever is listening, save me.
or I will break. I will run, far away from this temple. Far away. Somewhere where nobody knows me, and where nobody sees me, and where I see nobody. Forgive me, Father. I need to leave, or I will break. Ее что-то гнетет, ее что-то мучает, поэтому она решила свалить. Убежать, спрятаться. Опа. Так, а может быть... Так, еще записка тут лежит? Вот честно не помню. Что это? Я не заметил вот эти вещи тут. Капец. Вот еще одна записка. 16th of the Conquering, 8233. I'm going crazy. I'm going crazy and they all know. They know, but they act like they don't. But what can I do? It's not my fault. I didn't want to be this way. I didn't. I need to think. Think and pray. It will get better. It will. Короче, что-то с девочкой случилось. Поэтому она психанула. Может быть, третья записка прольет свет. А третья записочка у нас лежит очень далеко. Точнее, недалеко, а высоко, я бы. Причем, что характерно, тихо. Вот мы вроде поднимаемся по башне, а снаружи-то этого не видно. 7th of the Fundament, 8233. Father, hear my prayer. Make me see them again. Make me see them. It's driving me crazy. I want out. Out of the caves. Anywhere where there are no people. I want to be normal again. But I don't want to betray you, Father. Ralate Shira, you gave me life. So what should I do? Ну, в общем, ответы на вопросы нам, скорее всего, даст сама сестра. Гордость. И мы ее с радостью покупаем. Ты как сюда забралась, девочка? А вот, в принципе, и она. Сестра гордыня. Ну, здравствуй. What? Who are you? No, wait. Don't say anything. You're my punishment, aren't you? You're here to kill me. Таков был план. Первый процесс говорит, ты предала Ралату. Почему? The faces. I just couldn't bear them any longer. I couldn't. Что за лица ты видишь? None! Угу. At first, I thought it would pass, you know? That it's just a disease, like the fever. But it didn't. It only got worse. First this strangeness. Then the faces. В каком смысле странности? This feeling that I wasn't myself. That Sister Pride, Nessa, is only a puppet who thinks she is real. Кто такая Несса? Тебе же сказали, что это она. Me, my name. Before the father showed me the Ralas. Ты больше не можешь видеть лицо? Не понимаю. А, лица. It started 2 years ago. Sometimes, when I talk to people, their faces began to
run off. Like color. Like wax. At first I thought I was ill, so I drank root every day, but it never got better. Only worse. Everything started to melt. First the nose, then the eyes, then the mouth, until there was nothing left but a smooth, egg-shaped piece of skin. Поэтому ты носишь на глазах повязку? Yes. It doesn't help with the strangeness, but at least I don't have to see faces anymore. Ну, к целителю, наверное, бесполезно. Так, и почему ты убежала? Why? Because I was weak. Angry and weak. I thought, if only I fled far away from the Father, then the faces would return. But they didn't. Of course they didn't. Because I was the problem to begin with. My faith was too weak. My devotion to the Ralas too little. And that is why I need to die. I finally accepted it. Погоди, а чем твой недуг связан с верой? Everything. All this time, I was a bad Ralayim. I sinned again and again. I succumbed to my body, just as the sleepers do. And it corrupted my mind. Что бы ты ни говорил, не думаю, что причиной болезни был недостаток веры. Of course you don't. Because you're a sleeper. Ой, начинается. Отдалась своему телу. Что ты имеешь в виду? I don't want to talk about it. Понятно. Они придумали ничего хорошего. Я не хочу тебя убивать. But didn't the Father tell you to? Должен быть другой выход. No, there isn't. And even if there were, I wouldn't want it. This is my punishment. The punishment for my weakness. And if I had the courage, I would have already ended it myself. Ладно, тогда прости. Don't be. It's what I want. В смысле ты не попал? Forgive me. Так, погоди. На это сердце съесть можно? Погоди, я не успел прочитать. Погоди, я не успел прочитать, что там было написано. Ладно. Хорошо. Выбрать. Полетели. А, тут даже так.
Вторая записка. Да что там? Где она? Возвращаемся в храм, ты должен... Что? Да, полетели. Пойдем. А я... Оу. Hey, you there? Sleeper. Do you have a second? Чего? What? No, to that lovely wall right behind you. Come, follow me. There's something we need to talk about. That's all. Ха-ха-ха. Итак. All right, this is better. You're a mercenary, aren't you? You're the one who found the missing pages. Но было такое. Well, cause I could use your help. Разве нам разрешено вести этот разговор? What do you mean? Of course we are. Though it might be wise not to go around telling everyone. You as a sleeper are frowned upon. I'd rather not. You get the point. И в чем тебе нужна помощь? Simple. I want you to find something for me. Relics of old civilizations. Collectibles. In return, you'll be paid generously. Меня не предупредили, что наследники Ралаты такие богатые. Well, guess what? Not all of us grew up in rat shit and guano. I'm not from the Undercity. Quite the opposite, actually. I'm of Sublime Path. На пути безопасных ты из знати? Well done. И теперь ты здесь. Почему? Why did I leave my oh-so-glorious future among the arch bourgeois behind me? Ну, типа того. Because it's nonsense. Empty, asinine nonsense. Just like that clergy's blathering about Malthus and the righteous path. The bourgeois try to drown the pointlessness of their existence in costly jewelry, powdered wigs, and Orazalian brandy. Whereas the godlambs tell each other and the populace lies about the oh-so-glorious eternal paths, where we can all lick honey off a virgin's teat, if only we're docile and subservient enough while we're alive. И для чего тебе нужны реликвии? None of your business. А будет иметь значение, если я узнаю? Blazes! Do I need to spell it out for you? None of your business. Понятно, ладно. И все-таки, как ты собираешься платить? Разве Ралаты не забирает все у наследника, когда он присоединяется к ним? They do, which doesn't prevent the scion from stashing away a pouch of pennies for a rainy day. Ах ты китаец. Твои родители в курсе, что ты с Ралатой? I don't have parents anymore. The Ralate is my family now. But yes, my breeders know very well where I am, and they have tried to end my folly more than once. I haven't heard from them. However,
since Brother Greed sent the 2 bullies they hired to bring me back to the upper city, back with their arms and legs broken. Убедительно. Так, ну ладно, не будем вот переубеждать. Хорошо, я тебе помогу. Anything related to the old civilizations. Starling technology, Pyrrhian pottery. You get the idea. It won't be to your disadvantage. You can count on that. Just come back here once you've found something, and I'll buy it for a price none of the merchants will offer you. Understood? Good. I'll be waiting. Ой, чувак, у меня уже столько этого барахла. А чё такая фигня тут продается? Тут продается тоже мне. Поэтому, ну, в принципе, мне уже есть что ему продать. Так, девочка, денежку дай. A stranger. What brings you here? Show me 300 pennies. And just what in the Father's name did you do to earn such copious pay? Утраченные страницы. The... Impressive. Here's your money. Good luck. Да, вы не Not торгуете? much, but if it's scrolls and potions you're after, I might be able to help. Here, take a look. И что у тебя есть? Средний рюкзак, зелье, саун, телепортация в дюны, телепортация в арк. Это мы возьмем. О, и это мы тоже возьмем. Вот стального смотрителя я не читал. Так, огромный... Так. Огромный у меня сейчас рецепт вместительного... Всё. И что там было? Здорово. Would you look at that? The mercenary returns. Вы могли бы рассказать побольше о своей вере, о Раласе? Why? Would you like to become one of us? Почему нет? А это возможно? Maybe, maybe not. А может... Ask. Вот всегда вспоминается это видео. Может быть, а может нет. А может пошел ты? Что вы думаете о рожденных светом? The Lightborn. False gods, the lot of them. Mages who are being idolized as something they never were, if there's still anything at all, that is. You hear a lot of things these days. You see, their faith is hollow. They tell their lambs that they protect them, that they will grant them a better life after death, even though they know that they can do neither the one thing nor the other. Death is the end of existence, and anyone who hasn't succeeded in separating from his vessel by the time it arrives simply ceases to exist. О, так, ладно, вот тебе сердце. Show me. Interesting. Well then, you upheld your end of the bargain, so I'll do the same. Сестра Горни говорила о том, что больше не может видеть лица. I don't care. She gave herself to the Ralas, to the Father, and she betrayed us. The punishment for this is death. End of story. А вдруг будут еще такие? Ты не хочешь эту проблему решить? Ладно, вы меня возьмете с собой? The Father will. I will put forward my recommendation. We will contact you once he has made his decision. Now leave. Ой, да ладно. Ладно. Давай. Дождаться сообщения в подворде. Ладно, дождаться мы его не будем.
Я в Дюны отправлюсь. Привет. Супергеройское приземление. Так. Ничего тут есть. Hey, want something to drink? Печально. Так, а вот у того чувака случайно в его лаборатории не было этого алтаря фантазмалиста вот этого? Нет, у него он просто алхимический, да? Стоп, куда я полез? Вернись. Вернись назад. Так. Побежали, 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 побежали. Оп. А, есть. И алхимический есть. Свои зелья. Отлично. Так. Создать талисман. Для чего не хватает? А, железный слиток. Так, это мы сейчас бегаем. Это прямо сейчас легко. Блин, как так? Опа. Ух ты. А это чей тайничок такой? Железный слиток. Железный слиток. А сколько времени-то уже? Блин. Да вы издеваетесь, что ли? Вот поспать-то дайте хоть где-нибудь тогда. Зашибись тут. Тут и поспать негде. Поикарануть тут нигде нельзя, ребята. Дайте поспать. Ну хоть где-нибудь. Хоть с краешку где-нибудь. Не знаю. О! Да сам-то ты кто? Благородный? Keep your fingers to yourself, will you? This isn't Ark. Да я даже не самое. Дай. A fellow traveler, that's my job. Take a look. 2 железных слитка. Вот. Все. Спасибо. Уйди. Так. Теперь можно отправиться к той даме. Да садись ты уже.
Нет, осла надо менять. А, точно. Точно. Я вспомнил, что я еще должен сделать. Отдать яйца тому мелкому звезднику, которого около столицы сидит. Точно. О, про него-то я и забыл. Никого тут больше нету. Починить дверь. У меня есть свое зелье. Какая-то радужная прям. Держи. Show me. Looking good. Но там бухлад, знаешь Well сколько? then, let us wait until nightfall. Ну давай подождем. Come on, let's go downstairs. Так мы и так внизу. Good. Now for the potion. Goes down like liquid fire. Please. А можно мне попить? Take a seat. Well then, I will now reach out to the voices of the new age. You need to create a mental image of the deceased and focus on it at all times, understand? That's the only way we can find him in the А beyond. вот может быть проблема. Мы будем танцевать странные танцы. Gate, open! Oh, second gate, open! Oh, third gate, open! Ты б хоть жаровню Voices зажгла. of the new age, we channel you! Вау. Oh, child, we are the voices of the new age. Why did you channel us? Говорит, что танец Уинсдей странный. Ага. Кто-то умер, я хочу. Oh, pain! Such grief we feel within our hearts. Steer your thoughts towards this sweet soul, and we shall call it forth. Ну да, ладно. Oh, yes! We see the soul. We see it clearly. A faint will-o'-the-wisp in the current of souls. Oh, joy! Such golden hair. Such a wealthy bosom. Oh, and look. She wants to talk to you. Странная свинья получилась. Moon of my life. My heart jumps for joy at the thought that you underwent all these trials to speak to me. But rest assured, I am well. I am in a better place, passionately yearning for your arrival. But please, take your time, for you shall have a long and fulfilled life. Whew. That was intense. И что сделать надо? Что случилось? Игра. Алло. Ну, ты, может, встанешь, друг? Ой, как я обожаю такие моменты. Ладно. Давай еще раз послушаем эту ерунду. Whew.
That was intense. Это шутка? What? Hey kid, show some respect. You wanted to contact your deceased beloved, and the voices of the New Age allowed you to do so. What else do you want? Это шла не о моей покойной любви, а о покойной карликовой свинье. Oh. Pig? Well, that changes things, of course. Oh, damn it! Ага. Ладно, я лучше пойду. No, wait. Trust me, I know what this looks like. But honestly, 9 times out of 10, these deceased souls say the same thing. I love you, I'm waiting for you on the other side, darling here, darling there. Do you have any idea how stressful a real seance is? I spend the rest of my day in bed with an arcane fever big enough to kill a troll. Come on, you understand? You're magically gifted yourself. Ну, примерно понимаю. Так, а что насчет зелья? Oh, that? Let's just say it helps to put me in the right mood. Ну, понятно. Ладно. Так ты все-таки можешь говорить с мертвым? Well, not exactly. But you know the basic principle of magic, right? Everything that is, everything that was, and everything that will be exists within the sea of eventualities. Dead people are dead, but they leave an echo, a spirit-like construct of what they once were. Другими словами, твои клиенты разговаривают с этим эхом. Well, that's one way to describe it, yes. Значит ли это, что ты можешь помочь мне связаться с карликовой свиньей? No, that's too... Wait, did you say... Tobacus? Maxis Tobacus? Ну да. Oh, well, if that's the case, I might be able to make an exception. You have something of that pig with you, don't you? What was his name again? Albert? Отберт. Show me. Yes, this should do the trick. Give me a moment. Well then, Wow. here he is. Cuthbert the pig. Ta-da! И это все? Никаких голосов новой эпохи? No. That's just to add a bit of flair. Now don't look at me like that, will you? Most of my customers expect candlelight and scary rituals, so I deliver. Blasted blistering blazes. Oh, this bloody fever. Look, whatever you're planning on doing with Cuthbert, do it now. I need a nap and a sip of ambrosia. Хорошо, хорошо. Пойди, а что теперь? Не заставить его говорить. How long does it last? That depends entirely on Cuthbert. Once he gets bored, the echo will vanish. And as to your first question, you'll have to find that out for yourself. Вот так всегда. But do come back when you're done, will you? You have to tell me how you got old Tobacus to hire you. Purely professional interest, of course. So long. Ну что, Инга, а поговорим? Хорошая свинка. Я работаю на твоего старика. Ты дух. Что тут есть? Бекон, лососина, рулет. Так, бекон, думаю, давать ему не надо. Рыбку. Понятно. Так, а хлебушка?
Введение Кольберта добавлено в книгу заклинаний. Ну понятно. Что ж. Что у нас тут? Ничего интересного. Думаю, по этому введению мы отправимся. Даже отметку здесь поставлю. А потом 2 раза не бегать. Да. Так, а сейчас я хочу полететь в Варк. Потому как мы закончили с заданиями одного сумасшедшего мелкого звездника. My sir, I have a letter for you. Его письмо от A кого? young woman, but I don't know her name. I'm sorry. Now excuse me, I have another delivery. Walk blessed. Так. Письмо. Нам пришло письмо. Мессир, я сожалею о том, что так закончилась наша последняя встреча, я хотел бы обсудить ваши дальнейшие дела. Встреть меня в ложном псе в городе, буду ждать тебя там. С уважением, Дижаам. Дижаам подождет. Сейчас есть дела поважнее. Так, где ты, друг мой? Держи свои яйца. Yes, very good. Here, you have earned this. However, he still needs more. Come back once you've found them. В смысле? Чего? Я вроде все. Так, а я ж тут был. Или я их выложил? Yes? Сейчас будем разбираться. Но пока надо сделать еще одно дело. О, Morales blessings, my friend. один Yes? медитирует по воды, он там. А второй здесь. Yes? Так, а где эта дамочка? Эй! Да чтоб тебя. Не вовремя я пошел по квестам. Так, о, вот она, стой! You again. Thanks again for your help. How's Wellman doing? Отстойная, я хочу другую лошадь. Вот эту. You do? Wonderful. I'll let someone saddle it up for you. Just go straight to the stables and take care of it. Ну, если тот вихрь, то это пусть будет торнадо. Ну, ты мой хороший. Вот это прям то, что надо. Вот это прям мое. Так, стоять. Не туда. Но это хоть выглядит внушительно. Темное братство, бьюки. Ну, отлично. Так, я вот что-то не понял. Все, да, я их, оказывается, выложил. Move along. Бывает и такое.
Да, немножечко тупанул. Так. Друг мой, забирай. Perfect. Here, take this as a token of his thanks. Now he has them all. Marvelous, truly marvelous. Gertrude will own the skies like a falling star. Many thanks, my sir, and good luck on your travels. Супер. А мы возвращаемся домой. Walk blessed. Мы возвращаемся домой. И предлагаю на этой ноте закончить данную главу. И в следующей уже все расписано. Встретиться с братом в ярость, встретиться с Дижаам, встретиться с Эсме в Дюну. Короче, следующая глава — сплошные встречи. И еще больше проблемы. Так, все. На этом все. Продолжение будет в следующей главе.